Next chapter, chapter number 4, customer and account holders. The customer access bank by opening an account with bank through entering into an agreement with banker and while making an agreement. So banker should take some of the precautions relating to competent and incompetent person. So there are many types of customer. While opening a accounts with each type of customer, you should take a certain precautions. So different types of bank accounts in India are as follows. So majorly three types of bank account is there. So the bank account can be divided into three types: demand deposit, time deposit, and other types. Demand deposit and time deposit we are already completed. So once again repeat the same concept. So demand deposit can be divided into two types: saving account and current account. Time deposit can be divided into two types: fixed account, recurring account. Other types of account can be divided into three types: demat account, non-resident external account, non-resident ordinary account. Let us discuss one by one. Demand deposit. Demand deposit is nothing but the amount, and with that means the customer can deposit the amount and withdraw the amount without any prior notice to the bank. That is called a demand deposit. That means whenever needed the customer, on that time he can withdraw the money without prior notice. That is called a demand deposit. Demand deposit can be divided into two types: saving account, current account. Saving account is nothing but the generally used by the public to save their surplus money. There is a certain restriction in saving the bank account on withdrawal of amount by the holder. In this case, the large amount withdraw the public in the saving account, on that time it taking some of the restriction. So this is called a saving account. Next one is current account. So current account is generally used by the business firms and people who makes a huge transaction. That person eligible to taking the current account. So this is based on the business transaction. So one of the best facility to current account holder is overdraft facilities. So let us discuss what is the difference between saving deposit account and current deposit account. So saving account, it is opened by the individual for the purpose of saving. The current account, it is opened by the business people for the purpose of business transaction. Next one difference is bank provide interest on amount on saving account, but current account holder alli the current account not attract any interest compared to saving account. The current account holder pay the interest to the banker. Next one difference is there are several restrictions to withdraw the money in saving account, but in current account holder no restriction to withdraw the money. Next one is saving account don't have any overdraft facilities, but current account it have the overdraft facility. This is the best facility to current account holder. Next difference is saving account can be opened in the name of individual or two or more individuals. The current account should be opened in the name of business entity. And last one difference is the objective is to promote the saving account main objective is to promote the saving, but current account the main objective to current account holder to fulfill the business transactions purpose. So these are the differences between the current account and saving account. So maybe this is a 2 marks question. Okay, next one, time deposit. So time deposit nothing but the customer cannot withdraw the amount till the completion of the specified period of time. So that is called a time deposit. That means the time deposit having some of the time restriction. That is called a time deposit. Time deposit can be divided into two types: fixed deposit and recurring deposit. Fixed deposit is nothing but this scheme cash is deposited for a fixed period of time and fixed rate of interest. After the completion of fixed period, the customer can withdraw the money with interest rate. That is called a fixed deposit. Recurring deposit is nothing but the fixed amount is deposited at regular time interval for a specified period of time. After this specified period is completion, the customer receive the capital along with certain interest amount. This is called a recurring deposit account. Next, other types of account. Other types of account can be divided into three types: demat account, non-resident external account, non-resident ordinary account. Let us discuss one by one. Demat account, very important for 2 marks question.
Demat account is an account which is electronically maintained by the banks or is provided by the broker agencies where you can keep money for transaction in shares or mutual funds or purchase of gold etc. in other type of instruments. In this account, if you receive the money, so on that time you sell the shares or in other type of instrument. If you pay the money, on that time you purchase the shares or mutual funds or any other golds. This is called a demat account. Next one is non-resident external account. Non-resident external account is a bank account that is opened by depositing foreign currency at the time of opening a bank account. That is called a NRE account. Next one is non-resident ordinary account. So non-resident ordinary account is a popular way for many non-resident Indians to manage their deposits or incomes earned in India, such as dividends, pensions, rents etc. This account allows you to receive the funds in either India or foreign currency. This is called a non-resident ordinary account. That means non-resident ordinary account is very helpful to NRIs because it manages the all type of incomes and deposits. So that's why it is very helpful to the NRI accounts. So next concept is procedure to open a bank account. So procedure to open a, what are the procedures is there in to open a bank account? There are 7 procedures. First one is selection of types of account. Second one is selection of bank. Third one is filing up of application form. Fourth one is introduced to open an account. Fifth one is submission of application form. Sixth one is verification of a application by officer. Last one is initial deposit. So let us discuss one by one. Selection of types of account. Selection of types of account is nothing but it decide to open an account with bank. He has to decide what kind of account is he required and for what purpose he has to open, either saving account or current account or recurring account or any other types of account. So first decide to which account is needed or which account is based to as your needs you are open the account. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್. ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಅಕೌಂಟ್ ಬೇಕು, ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬೇಕಾ, ರಿಕರಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬೇಕಾ, ಅಥವಾ ಸೇವಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬೇಕಾ, ಅಥವಾ ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬೇಕಾ. ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೀವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಅಂದರೆ ಯು ವಿಲ್ ಪ್ರಿಫರ್ ಟು ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್. ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೀವು ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಪರ್ಸನ್ನು ಸ್ಮಾಲ್ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಯು ವಿಲ್ ಪ್ರಿಫರ್ ಟು ಸೇವಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್. ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ಯುವರ್ ನೀಡ್ಸ್ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಓಪನ್ ದ bank account. This is the first one procedure. Second one is selection of bank. After deciding the types of account, one should select the bank and as per your convenient you should select the bank, either corporation which that those are all as per your convenient. ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಹತ್ತಿರ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದು ಸರ್ವಿಸಸ್ನ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಆ ರೀತಿ ಒಪಿನಿಯನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂಥ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಕೌಂಟನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಬ್ಯಾಂಕಾ, SBI ಬ್ಯಾಂಕಾ, ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕಾ, ವಿಜಯ ಬ್ಯಾಂಕಾ. ಸೊ ನೀವು ಆ ಒಂದು ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ನ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ಯುವರ್ ಕನ್ವೀನಿಯಂಟ್. ಸೊ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಫೈಲಿಂಗ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ಮ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಯಾವ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾವ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಯು ಶುಡ್ ರಿಸೀವ್ ದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಸೊ ನೀವು ಯಾವ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ನೀವು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ಮ್ನ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ರಿಸೀವ್ ದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬ್ಯಾಂಕರ್. ಆನ್ ದ ಟೈಮ್ ದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ಮ್ information is required by the banker like name, address, occupation, nomination, specimen, signature etc. So those are all needed to banker. ಸೊ ಅಂದರೆ ನೀವು ಯಾವ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರೇನು, ನಿಮ್ಮ ಆಕ್ಯುಪೇಷನ್ ಏನು, ನಿಮ್ಮ ಯಾರನ್ನ ನಾಮಿನಿನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಯಾರಿಂದ ತೊಗೊಂಡ್ರಿ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ಮು ಕೇಳುತ್ತೆ. ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ದಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ನೀವು ಅದನ್ನು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಆದ ನಂತರ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಟು ಓಪನ್ ಆ್ಯನ್ ಅಕೌಂಟ್. ಅಂದರೆ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರು ಅದನ್ನು ರೆಫರ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂದರೆ, ಸೊ ಓಪನಿಂಗ್
book a bank account, he has to provide any person's reference who is a customer of the bank and having a more than 6 months long relationship with the bank. That person is called as a introducer ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ 6 ಮಂತ್ಸಿಂದ ಹಿಂದೆ ಆ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗುಡ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೋ ಅವನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಇಂಟ್ರಡ್ಯೂಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಆ ಇಂಟ್ರಡ್ಯೂಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಏನು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ಮ್ನ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ಅವನು ಮೇಕ್ ಶ್ಯೂರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದರೆ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮೇಕ್ ಶ್ಯೂರ್ ಅಬೌಟ್ ಫೆಮಿಲಿಯಾರಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಪರ್ಸನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಸ್ ಸೈನ್ ಇನ್ ದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ದ ಫಾರ್ಮ್. ಅಂದರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿದೆ, ನನಗೆ ತಿಳಿದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಈ ಒಂದು 6 ಮಂತ್ಸಲ್ಲಿ ಏನು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಒಂದು ಗುಡ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ನೆಸ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಒಂದು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಇಂಟ್ರಡ್ಯೂಸರ್ ಟು ಓಪನ್ ಅನ್ ಅಕೌಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಸ್ಟೆಪ್, ಫಿಫ್ತ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಸಬ್ಮಿಷನ್ ಆಫ್ ದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ಮ್. So after the completion of all procedures, after filing of application, it has to submit it to the concerned person. That means ಯಾವೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಇರ್ತಾನೋ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಆ ಒಂದು ಲೀಗಲ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್, ಲೀಗಲ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಆ ಒಂದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಪ್ರೂಫ್, ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಪ್ರೂಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆರ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಆಫ್ ಮೆಮೊರೆಂಡಮ್. ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೀವೇನಾದರೂ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸು, ಮೆಮೊರೆಂಡಮ್ ಆಫ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ನು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೂಡ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಈಸ್ ವೆರಿಫಿಕೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬೈ ಆಫೀಸರ್. ಸೊ ಯಾವಾಗ ನೀವು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನ ಬ್ಯಾಂಕರ್ಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಫೀಸರ್ ವಿಲ್ ವೆರಿಫೈ ದ filled information and document which is submitted by the person and confirm of the correctness of the details and allow to prospective customer to go ahead. So that means ನೀವು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ಮು ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟರಿ, ಅಂದರೆ ನೀವೇನು ಆ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಂಥ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಗೂ ಟ್ಯಾಲಿ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ, ಅಂದರೆ ನೀವು ಲೀಗಲ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಏನು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಅಡ್ರೆಸ್ ಪ್ರೂಫ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಪ್ರೂಫ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ AOA ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮೆಮೊರೆಂಡಮ್ ಆಫ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ಮ್ಗೆ ಟ್ಯಾಲಿ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನು ವೆರಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ಇದಿಷ್ಟರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಪ್ರೊಸೀಜರು ಪ್ರಾಪರಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಆದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಸ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್. ಇನಿಷಿಯಲ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ನಾಮಿನಲ್ ಅಮೌಂಟನ್ನು ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಫಾರ್ ದಿ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಎ ಅಕೌಂಟ್. ಓಕೆ, ಅದು 500 ಆಗಿರ್ಬೋದು, 100 ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ದ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್. ಸೊ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅಕೌಂಟನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಟು ಓಪನ್ ಎ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ 6 marks. Next one is types of customer accounts. So there are 13 types is there in that customer account. Minor account, joint account, joint Hindu family partnership account, joint stock company account, trustee account, clubs and association account, lunatic account, illiterate account, account of married woman, deceased customer account, non-resident account, government department account. So very important for 14 marks. Minor account, joint Hindu family partnership, joint stock company, trustee account. Remaining concepts is 2 marks questions. Okay.